But Mhm. I think very few people are there, Prabhu. They have conducted a different session for this realization session. Uh, Mhm. I don't think anybody much here. I think couple of devotees are there. Okay. We can go for Srimad Bhagavatam class, Prabhu. Otherwise, Yes, yes, fine. But all devotees here should on their videos. Already we have got very less devotees. Please on your videos. As usual, we'll chant Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So today's verse is Srimad Bhagavatam, first canto, seventh chapter, and 17th. 17th verse. Am I Yes, correct? yes, yes, Bro, 17th yes. verse. We have reached to the chapter which is the son of Drona, that is Ashwathama. He's been finished. Yeah, punished. Sorry, not finished, punished. So, as usual, I'll read the verse, word to word translation and translation. Anyhow, there is no purport for this verse, so we'll discuss little deeper. Okay? Yes, Prabhu. Yeah. Everybody understood, I hope. Can you repeat that? Hare Krishna. Yeah, understood, Prabhu. Okay. So, इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पै स सह सान्वयत्व अच्युत्य मित्र सूतः अन् वाद्रवद दंशीत उग्र धनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन इति thus priyam unto the dear valgu sweet vichitra variegated jalpai by statements saha he san san santva itva satisfying achutya mitra suta Arjuna, who is guided by the infallible Lord as a friend and driver, Anvadravat, followed, Dhamshitaha, being protected by Kavacha, Ugradhanva, equipped with furious weapons, Kapidhwaja, Arjuna. Here should be Kapidhwaja translation. Is it correct in your book? Kapidhwaja Arjunudu. Yes, Arjuna. Arjunudu. Correct. Kapidhwaja means actually it is Flag. the flag of Hanuman, Hanuman. Hanuman. who Yes, is yes, seated Hanuman. yes, yes. Anyhow, let's see that.
Guru Putram, the son of the material teacher, Rathena, getting on the chariot. Translation: Arjuna, who is guided by the infallible Lord as friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. Then he addressed in armor and armed himself with furious weapons, and getting into his chariot, he set out to follow Ashwatthama, the son of his material teacher. Yes, you can repeat or you can read the. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 1వ స్కందము 7వ అధ్యాయం 18వ శ్లోకాన్ని మనము చదువుతున్నాము. భావం చెప్పినది అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్. మిత్రుని గాని సారథిగాను అచ్యుతునిచే మార్గదర్శనము గావింపబడు అర్జునుడు ఆ విధముగా మధుర వచనములతో తన ప్రియురాలిని నెట్టి ఆమెని ఊరడించెను. పిదప కవచమును ధరించి ఉగ్రాయుధములను బూని రథమును ఎక్కి గురుపుత్రుడైన అశ్వత్థామను వెంబడించెను. హరే కృష్ణ. So actually, this chapter is named the son of Drona punished. So this chapter describes the painful, what had happened in Kurukshetra war. Although the war was over, but irreligion still manifested when Ashwatthama cruelly kills the sleeping sons of Pandavas. Seeing her dead children, Draupadi is, she's crying, she's overwhelmed with grief. So in response to that, Arjuna vows, he takes vow to punish the offender or to punish Ashwatthama so that Draupadi can be satisfied. So this chapter describes that, guided by Krishna, he sets out, or he prepares himself with the chariot, with arms and ammunitions, and he goes out, he follows Ashwatthama to capture him. So this chapter reveals some very deep signs of justice, very deep themes of justice, compassion, dharma, and the devotees. It also explains that the devotees are totally dependent on the Lord. Yes, Prabhu. మనకందరికి తెలుసు, ఈ యొక్క చాప్టర్ వచ్చేసి ద్రోణసుతుని యొక్క దండనము అని మనకు తెలుసు. కురుక్షేత్రంలో ఏం జరిగిందో మనందరికి తెలుసు, ఎంత అన్యాయం జరిగిందో. ఎప్పుడు యుద్ధం అయిపోయిందో ఆ సమయంలో ఈ రకమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి ఉపపాండవుల్ని ఈ యొక్క అశ్వత్థాముడు దారుణంగా ఉపపాండవుల్ని చంపివేస్తారనమాట. రాత్రిపూట పడుకుంటే మనం విన్నాం కదా. సో అందుకు అర్జునుడు ఏం చేస్తాడు, తను శపథం చేస్తాడు, వాగ్దానం చేస్తాడు. ద్రౌపది ఎంతో దుఃఖంతో ఉంటుంది. తను వాగ్దానం చేసి, ఏ విధంగా నేను అశ్వత్థాముని వధిస్తాను అని తాను రథం ఎక్కి అశ్వత్థాముని వధించడం కోసం బయలుదేరుతున్నమాట. ఈ విధంగా ఈ చాప్టర్ చూసినట్లయితే ఈ ధర్మాన్ని ఏ విధంగా కాపాడాలి అని అర్జునుడు ప్రయత్నం చేశారు. Yes. So here Priyam Valgu Vichitra Jalpai. Here actually it means that when Draupadi came to know that Ashwatthama has killed their children, the 5 children of the Pandavas killed, Draupadi was, she was very much into grief. She was crying like anything. So first here it is Valgu, Priyam. Priyam means Draupadi is very dear to all of them, and especially to Arjuna.
because he has, you know, he won the Swayamvar of Draupadi, and Draupadi is actually real wife. She is the wife of Arjuna. Later on, it becomes a Pandava, that is different thing, but she is the real wife of Arjuna. So Arjuna has some affection for her, a special affection for her. Of course, all the Pandavas also have affection, uh, but Arjuna has got a lot for Draupadi. So to comfort, as she was grieving a lot because of Ashwatthama has killed their children, uh, all that children were Draupadi's children. All these five children are Draupadi's children. Uh, So Priyam means actually Draupadi is very much dear to Arjuna. Valgu means with sweet words. uh, Valgu means sweet words. Jalpaha, that means with sweet words, he tried to, comfort Draupadi. Then, yeah, Jalpa, variegatedness. So here, Arjuna, with very gentle, affectionate, and throughout his words, he is so soft-hearted with Draupadi. Uh, Even though Arjuna is a very great warrior, uh, but here Arjuna seems to be very sensitive and compassionate towards Draupadi. He's a great warrior. He can immediately, he may not wait for the moment. He may immediately follow Ashwatthama, but he wanted that Draupadi should be comfort. So Arjuna first comforts Draupadi, uh, with very gentle, affectionate words. Uh, he is not hard-hearted. He is very soft-hearted. Though he is a great warrior, he is very soft-hearted, and he handles that situation with sensitive and compassionate. But compassionate doesn't mean that in action, I don't want to act. Let me be with Draupadi because she's going from a very dangerous situation. She's always, let me be with her. No. He is comforting her, but still he is preparing for that act. As a Kshatriya, he is preparing with the arms and ammunitions, uh, so that he can follow Ashwatthama. So this Priyam Valgu Vichitra Jalpai indicates that the soft heart of Arjuna, uh, to feel Draupadi comfort. At the same time, he is very much, duty bond. He is strong in his duty to protect dharma, and also his responsibilities. So Priyam Vakya Vichitra Jalpai shows that he is duty bond. Though he is a great warrior, he has compassion, daya for Draupadi. He is soft-hearted, and also with soft-hearted, he is very strong also. With compassion and with his words, he is speaking softly and all. At the same time, he's preparing, he's wearing his arms, and he's collecting all his, shastras and everything. At the same time, he is doing. So devotee's life is also like that. He must learn this balance, not becoming only sentimental, but also he should know his duty in time. Yes, Prabhu, please. I'm sorry. నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మనము ప్రియం ఆ తర్వాత వల్గు అనే రెండు అక్షరాల గురించి మనము రెండు సంస్కృత పదాల గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రియం అంటే ప్రియురాలైనటువంటి, వల్గు అంటే మధుర అని ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ యొక్క పదాలను వాడుతున్నారంటే, మనందరికీ తెలుసు అర్జునుడు స్వయంవరంలో
ద్రౌపదిని గెలుచుకున్నారనమాట స్వయం. అందుకే అర్జునుడికి ద్రౌపది అంటే చాలా మిక్కిలి ప్రేమతో ఉంటుంది. అందరికీ మా పాండవులందరికీ కూడా అదే ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ కూడా అర్జునుడికి కొద్దిగా ఎక్కువగా తన మీద బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన స్వయంగా స్వయంవరంలో చేపట్టారు కాబట్టి. అదేవిధంగా అర్జునుడు ఎంతో ప్రేమగా తనని ఓదారుస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఒక తల్లి 5 మంది పుత్రుల్ని కోల్పోయినాక తన యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. తల్లిదండ్రుల యొక్క పరిస్థితి. అందులోనూ తల్లి యొక్క పరిస్థితి ఇంకా వర్ణనాతీతం అనమాట. సో అలాంటి సమయంలో తను ఒక క్షత్రియుడిగా తనను వదిలేసి డైరెక్ట్‌గా అశ్వత్థామ చెప్పడానికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఏం చేశాడు? తన 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 ప్రియురాలైనటువంటి తన ధర్మపత్నిని ఫస్ట్ ఓదార్చి, వినయంగా, ప్రేమపూర్వకంగా తను మాట్లాడి ఓదార్చి, తనని కొద్దిగా ఆహ్, ఆహ్, ఓదార్పు చేసి తర్వాత ఏం చేశాడు? తను అదే విధంగా అశ్వత్థామని యుద్ధం చేయడం కోసము తను ఒక పక్క రెడీ అవుతున్నాడనమాట. తన యొక్క ఆయుధాలను ధరిస్తున్నాడనమాట. సో, ఈ విధంగా ఒక పక్క ధర్మాన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ, ఇంకొక పక్క తన ధర్మపత్నిని కూడా ఓర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అదే విధంగా మన భక్తులు కూడా ఏమంటే, తన యొక్క జీవితంని 2 విధాలుగా చూసుకోవాలి. భక్తియుతంగా చూసుకోవాలి. తన బాధ్యతలను కూడా సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి అని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు. Yes, they should know this, that the war is already finished. హ్మ్. This is the situation after the war. When Duryodhana was also, hurted, uh, then Ashwatthama takes pledge there. I will finish the entire, family members, that the Pandavas don't exist in future. So in that vows he goes and he kills the Pandav. He kills the Pandava sons, thinking that they are Pandavas. Okay. So here another here words is Achutya Mitra Sutaha. Achutya is Krishna himself. Achutya Mitra means he is Achutya is guiding his dear friend Arjuna. In what way? Sutaha. He has become the driver of his chariot. Mitra means friend. Suta here means chariot driver. This we have to learn. So Arjuna is very powerful, no doubt, but his real strength is Krishna. We should not forget that. He is, no doubt, he is Dhanurdhara. Nobody was like, him in the battlefield. But still, his actually power, real strength is Krishna. Why? Because Krishna himself is driving his chariot. And here also, not only in the war, here also, when Arjuna wants to follow Ashwatthama and kill him, at that time also, Krishna is driving his chariot. So in this way, Arjuna is confirmed that he is going to kill Ashwatthama. He is confirmed because Krishna is with him. It's confirmed. So with Krishna, we know that Arjuna becomes victorious. So for us, what we should apply in this verse is that Krishna should guide our chariot life. Our body is the chariot, and the soul is sitting back like Arjuna. And Lord Krishna, in the form of Paramatma, he should drive this chariot, not we. We have to act like Arjuna, but the driver should be Paramatma. Krishna should drive, give life in his hand. And according to his will, we should act. That decisions are purified decisions. Whatever Krishna says, we should do.
that decisions are purified decisions. They are not contaminated decisions. Otherwise, even intelligence can, our intelligence, not Krishna's, even our intelligence can mislead us also. So we have to act according to Krishna's intelligence. That means regularly reading Bhagavatam, regularly reading Bhagavad Gita, regularly taking association of pure devotees, so that in future, when we become matured, how should we act? That should be, decided. So that is what this verse, Achutya Mitra Sutaha, applies in our life. In this way, it applies in our life. So Krishna eh, should be our chariot driver, he should be the driver of this body. So illusionally, we think that I am everything. This is my body. I will drive as matlab, as how I can. Let me drive. No, Krishna should drive. Okay. Then there is victory. Then our life is successful. Yes, Prabhu. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక వాక్యం ఉంది. అచ్యుత మిత్ర సూత అంటే ఏమి? శ్రీకృష్ణునిచే సారథిగా మిత్రునిగా మార్గదర్శనం చేయబడిన అర్జునుడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు ఏ విధంగా తను యుద్ధం చేస్తున్నాడు? కృష్ణుని యొక్క సహాయంతో కృష్ణుడు సారథిగా వ్యవహరించి, అందులో మిత్రుడిగా వ్యవహరించి తనకు మార్గదర్శనం చేస్తున్నాడు అనమాట. అందుకే మనందరికి తెలుసు అర్జునుడు ఎంత పవర్ఫుల్, మనందరికి తెలుసు. అర్జునుడికి నిజంగా ఆ శక్తి ఎలా వచ్చింది? తన వెనకాల ఎవరున్నారు? కృష్ణుని ద్వారా ఉంది. కృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు ఎంతో శక్తిమంతుడయ్యాడనమాట. ఎందుకంటే కృష్ణుడే స్వయంగా తన రథానికి సారథిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు ఎంతో శక్తితో కూడుకున్నాడు అనమాట. అందుకే ఎందుకు అర్జునుడు అన్ని విజయాలు వస్తున్నాయంటే కృష్ణుడు ఎప్పుడు స్వయంగా అతనితోనే ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి అన్ని విజయాలు ఆపొందుతున్నాయి అనమాట. అందుకే ఇంకేం పోలుస్తున్నారంటే, మన దేహం వచ్చేసి ఒక రథంగా పోల్చినట్లయితే ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ వచ్చేసి ఇక్కడ అర్జునుడితో పోలిస్తే మనం అర్జునుడిగా పోల్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆ డ్రైవింగ్ చేసే సారథిగా ఎవరున్నారు? సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు అనమాట, పరమాత్మగా ఉన్నాడనమాట. అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయించాలి. ఎలా మనం ఆశ్రయించాలి? శ్రీకృష్ణుని సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఇచ్చినటువంటి భగవద్గీత, భాగవతం అనుసరించి మన యొక్క జీవితం కూడా దానికి అనుగుణంగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నమాట. మనం ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంటాం? నేను, నాది, నాకు తెలుసు అనే భావనలో మనము నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనము కృష్ణుని ఆశ్రయిస్తామో ఆ కృష్ణుని యొక్క జ్ఞానము ద్వారా, ఆ జ్ఞానం ఎలా పొందిస్తాం? భగవద్గీత, భాగవతము, తర్వాత శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యము, వారి ద్వారా మనకు ఆ జ్ఞానము వస్తుందన్నమాట. మనం కూడా ఎలా వ్యవహరించాలంట? మన యొక్క ఈచ్ఛ ప్రకారం మనం వ్యవహరించకూడదంట. మనము కృష్ణుని యొక్క ఈచ్ఛ ప్రకారం మనం వ్యవహరించాలి. మనకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో కృష్ణుడు వసించి ఉన్నారు. సో ఆయన యొక్క ఉపదేశానుసారము మనం ప్రతి ఒక్క పనిని చేపట్టాలి, ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే భావంతో ఉండాలన్నమాట అని మనకి తెలియజేస్తారు. Yeah, we all know that Arjuna is a strong warrior. He has been called Dhanurdhara. But still his strength is, I have spoken, but still his strength is Krishna. Without Krishna, he cannot survive. Though he is being very much, a great warrior. In the same way, we may be equipped with all knowledge, but the knowledge is protected by Krishna. That we should not forget. So here, Dhamshita Ugra Dhanva. Dhamshita means being protected by Kavacha. He puts his armor, so he's wearing his armor. At the same time, he is, compassionate with Draupadi and all. And he promises Draupadi, don't worry, I will catch him and bring and make him fall at your lotus feet. Then you decide what you want to do. In this, so he is been equipped, fully equipped with
while wearing his armor, then taking his powerful weapons. So he's going to, uh, he's preparing himself for confrontation with Ashwatthama. So he has to fight. So Ashwatthama is also not a ordinary warrior, and he has got, from his father, he's got, Ichha Mrityu kind of thing. No, not Ichha Mrityu. It is Chiranjiva. Chiranjiva. He will not die. But still, Arjuna is preparing so that he can kill Ashwatthama. Uh, So, Dhamshita Ugra Dhanva. Dhamshita means he is wearing his armor. Kavacha. Kavacha means body kavacha, armor. Ugra Dhanva, taking all powerful weapons with him. And he is ready for confrontations. So, this indicates that he has got firm determination that he is going to fight. So, unless and until you have prepared yourself uh, to fight, there is no question of determination. So, we know that we are living in this material world which is full of Maya, full of illusion. So, we have to be prepared to fight with Maya. With what we can fight? With Krishna's knowledge, like Bhagavad Gita, Bhagavatam, following that all principles, uh, and keeping always Krishna beside us through chanting, you know. So this chanting and reading and association, this makes us determined, and we are prepared to fight with Maya. When there are devotees, pure devotees with you, then there is no question of losing the battle. When pure devotees are there, then Krishna is obviously there. Just like here it is said, Kapi Dhwaja. So pure devotee is there. So spiritual life is not a passive. When adharma arises, a devotee must sometimes act strongly. Even in our life, within our family, within our society, when we see adharma in our society, we should act strongly. But always under the guidance of Krishna, not personal anger. This is very important. Yes, Prabhu. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక రెండు పదాలు ఉన్నాయి. దంసిత కవచమును ధరించి ఉగ్రధన్వ పలు ఉగ్ర ఆయుధాలను కూడి. సో ఈ విధంగా అర్జునుడు అశ్వత్థామ మీద యుద్ధం చేయడానికి తను సంసిద్ధమవుతున్నాడు అనమాట. అది ఎందుకు? తను మొట్టమొదటిగా తన ప్రియురాలైనటువంటి ద్రౌపదికి వాగ్దానం చేశాడు, నువ్వు బాధపడద్దు, నేను ఖచ్చితంగా మన పిల్లల్ని చంపినటువంటి అశ్వత్థామని నేను ఖండిస్తాను, తన శిరస్సును ఖండిస్తానని వాగ్దానం చేస్తారు కదా. దానికోసము తన యొక్క ఆయుధాలన్నింటినీ ధరించి ఇంకా అశ్వత్థాముని చంపడానికి వెళ్తున్నాడు అనమాట. ఇంకోటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అశ్వత్థాముడు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదనమాట. తను కూడా ద్రోణాచార్యుని యొక్క పుత్రుడు. సకల విద్యలు ఉన్నాయన్నమాట. అతనికి కూడా ఒక వరం ఉంది, చిరంజీవిని వరం ఉందనమాట. చంపడం కూడా అంత ఈజీ కాదు. కానీ ఒక క్షత్రియుడు ఎప్పుడైతే అధర్మం ఉందో ఆ అధర్మంని జయించడం కోసము తను యుద్ధం చేసి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసము అర్జునుడు ఇక్కడ పయనమవుతాడనమాట. అందుకే మనం కూడా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మన భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా మనం ప్రతిరోజు కూడా మాయతో ఫైట్ చేస్తుంటాం అనమాట. మనం అందుకే యుద్ధం ప్రకటిస్తుంటాం. ఆ యుద్ధాన్ని ఎలా చేయాలంటే మనము కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం ద్వారా, భగవద్గీత, భాగవతము, శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంతో ద్వారా మనము ఆ మాయని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎవరి ద్వారా చేస్తున్నాడు? కృష్ణుని యొక్క సూచన మేరకు, కృష్ణుని యొక్క ఆచరణ మేరకు కృష్ణుడు స్వయంగా రథసారథిగా ఉండి ఈ యొక్క యుద్ధం మీదకి వెళ్తున్నమాట. అందుకే
ప్రిపేర్ ఫైట్ విత్ మాయ. సో మనమందరం కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతినిత్యం ఏం చేయాలి? మాయ నుంచి మనం బయటపడడానికి ఒక యుద్ధం ప్రకటించాలన్నమాట ప్రతిరోజు. అది కూడా ఎలా అంట? కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానము ద్వారా. ఇంకోటి, ప్రతి ఒక్కరు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ఎక్స్పెషల్లీ భక్తులు ఎప్పుడైనా సరే, అధర్మం ఎప్పుడైతే ఎక్కువైతుందో చుట్టుపక్కల, ఒక భక్తుడైన వ్యక్తి ఏం చేయాలంట? తన యొక్క బాధ్యతగా దాన్ని వ్యతిరేకించాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే అధర్మం ఏంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే మనం ఎన్నో చేతులు కట్టుకొని గమ్మున ఉండకూడదు అనమాట. మనం కూడా దాన్ని నిరోధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ ఎలా చేయాలంట? మన సొంత యోగ్యతతోనో మన సొంత తెలివితేటలు దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. మనం ఎప్పుడు కూడా గురు కృష్ణుల యొక్క ఆదేశానుసారంగా మనము ఆ యొక్క అధర్మాన్ని ఏ విధంగా మనము బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి ఆ పరిస్థితుల్లో అనేది మనము అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా అధర్మాన్ని ప్రోత్సహించకూడదు. అధర్మం ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని ఎదుర్కొనడానికి ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి. కానీ ఎలా వ్యవహరించాలి? గురు కృష్ణుల యొక్క వారి యొక్క సలహా సూచన మేరకు మనము వ్యవహరించాలి. Yes. So here, Kapidhwaja Guruputram Rathena. Kapidhwaja here indicates that Arjuna's chariot carries Hanuman on the flag, on his chariot flag. So what Hanuman represents here is he represents strength, not the strength of material. He represents the strength in devotion, not material strength. Please try to understand. This strength is of devotion. And Hanuman also represents fearlessness. And Hanuman also represents complete surrender. Hanuman is representing three things: strength in devotion, fearlessness, and then complete surrender. So thus, Arjuna is not alone. He is carrying the blessings of most senior devotees of Lord. They are with him. This symbolizes bhakti. When we take decisions on our own, then that is actually not bhakti. When we take decision or blessings of our senior authorities, senior devotees, pure devotees, then we are moving with our Guru Parampara and Vaishnava support. I hope you are understanding these statements. ఎస్ ప్రభు. Yeah. So Kapidhwaj means that pure devotees are always on top of your head. We should keep them on their instructions, everything. Even the Supreme Lord is, taking pure devotees on his head. This is very, very important. We should always associate, we should always take decisions and guidance from such pure devotees. And Krishna is pleased with that. When we take guidance from pure devotees, senior devotees, Krishna is very much pleased. Don't take decisions on your own. Yes, Prabhu, please. సో ఇక్కడ మనకి కపిధ్వజ అన్నాడు కదా. కపిధ్వజ అంటే ఏంటి? కపిధ్వజుడైన అర్జునుడు అంటే మనందరికి తెలుసు, అర్జునుడి రథం పైన ఏముంటుంది? ఏ జెండా ఉంటుంది? హనుమంతుడు ఎగురుతున్నటువంటి జెండా ఉంటుంది. ఆ జెండా దేనికి సంకేతము? విజయ కేతనానికి సంకేతం అన్నమాట. ఈ సంకేతము ఇంకా ఏమంట? మన ఆంజనేయ హనుమంతుడి యొక్క ఒక పిత్తపటం చూసినట్లయితే దేనికి సంకేతం అంట? విజయానికి సంకేతము. ఆ తర్వాత అక్కడ భయం అనేది ఉండదు. అంతేకాక ఇంకా హనుమంతుడు ఇంకా దేనికి సంకేతం అంట? శరణాగతికి. అతను ఏ విధంగా తన 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 గురు తన భగవంతుడైనటువంటి రామచంద్ర ఈ విధంగా శరణాగతి చేస్తారు. అదే విధంగా మనం కూడా ఎప్పుడు కూడా శరణాగతి భావంలో ఉండాలి. భయభ్రాంతులకు లోను కాకుండా ఉండాలి. ఆ జెండా విజయానికి సంకేతంగా ఉంటుందన్నమాట. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఒక భక్తుడు తన జీవితంలో ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాడంటే తన స్వతహాగా తీసుకుంటాడు, తన అంతకు తను తీసుకుంటున్నాడంటే అది భక్తి కాదు.
ఎప్పుడైతే భక్తుడు తన యొక్క శుద్ధ భక్తులను కావచ్చు, గురువులను కావచ్చు, సీనియర్స్‌ని కావచ్చు, ఎప్పుడైనా సరే వారి సలహా మేరకు ఎప్పుడు ఆయన సూచనలు తీసుకుంటారో అతడే నిజమైన భక్తుడు. దాన్నే భక్తి అంటారన్నమాట. ఏ విధంగా అర్జునుని తల మీద ఒక భక్తుడున్నాడో హనుమంతుడు, అదే విధంగా మన పైన కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక భావన ఉండాలి. నా పైనటువంటి గురువులు కావచ్చు, సీనియర్స్ కావచ్చు, తర్వాత శుద్ధ వైష్ణవులు కావచ్చు, వారి యొక్క సలహా మేరకే నా యొక్క జీవితాన్ని నేను ఆనందమయం చేసుకోవాలి తప్ప, నా సొంత తెలివితేటలతో నేను నా భక్తి జీవితాన్ని నేను నడవకూడదనే భావంతో ఉండాలనమాట. అంటే ఆహ్, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఏదైనా సరే ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? భగవంతుడుని అనుసంధానం చేసుకొని మనము ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం తీసుకోవాలి తప్ప, మన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఈ అర్జునుడు కూడా అదే విధంగా తన తల మీద ఎవరున్నారు? ఎప్పుడు కూడా హనుమంతుడున్నాడు. శుద్ధ భక్తుడున్నాడు. అదే విధంగా మన తల మీద కూడా ఎప్పుడు కూడా శుద్ధ భక్తుల్ని ఆశ్రయించి మనం ప్రతి ఒక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నానన్నమాట. Yes, there is one very wonderful pastimes of Hanuman and Krishna and Arjuna. Prabhu, I just want to add one thing. You made it very important one. I'll add that, then you can add it. Yeah, సో yeah. ఇంకొకటి, ఎప్పుడైతే మనము ఆహ్, శుద్ధ భక్తులను ఆశ్రయించి ఏ విధంగా మనం సలహాలు తీసుకొని మన యొక్క నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆ విధంగా మనము నడుచుకుంటామో అప్పుడు భగవంతుడు చాలా ఆనందపడతాడంట కృష్ణుడు. కృష్ణుడు ఎప్పుడు ఆనందపడతాడంట? మనం ఎప్పుడైతే సీనియర్స్‌ను, వైష్ణవుల్ని, గురువుల్ని ఆశ్రయించి మనం ఏ నిర్ణయాలు తీసుకుంటామో అప్పుడు భగవంతుడు చాలా ఆనందపడతారంట. Yeah, యెస్ ప్రభు. థాంక్ యూ. yeah. There's wonderful pastimes before, you know, this battlefield Kurukshetra war started. So, uh, Arjuna requested that Hanuman should stay with him on his flag. And obviously, the chariot has the flag of Hanuman, Kapidhwaja. When there was battle going on, not even the battle have not yet started, there was, Bhagavad Gita Upadesham was going on. At that time, we all know that Arjuna got confused and he was, so much, not afraid, but compassionate for his own people. How can I kill my Guru Janas? How can I kill my grandfather Bhishma? And in this way, he was very much compassionate and the tears were flowing from his eyes. Hmm. At that time, Hanuman comes from the flag and says, Krishna, when you were in Ram, I went to Lanka and found everything. You just tell me, I will just blow the air from my mouth and all the Kauravas will die. Why you want to take Arjuna? There, at that time, Krishna says, you just go and sit on the top. I want him to be glorified in Dwapar Yuga. In Treta Yuga, I want you to be glorified. Now I want Arjuna to be glorified. So just, Hanuman just keeps silent and again goes and sits on the flag. So Krishna will decide whom to be glorified. In Treta Yuga, he wanted Hanuman should be glorified. And in Dwapar Yuga, he wanted Arjuna to be glorified. Though Hanuman is very superior than Arjuna, still he wanted that you guide sitting. So, suppose if some arrows are, accidentally coming uh, to hit Arjuna, you should attract that arrows and you should, take it on it. So for that reason, Krishna wanted that Arjuna should be glorified. So Arjuna is very dear to Krishna, as dear to Hanuman. As Hanuman is dear to Ram, in the same way Arjuna is very dear to Krishna. So let Krishna decide whom should be glorified. Maybe in some situation he wants some normal devotee should also be glorified. In some situation he wanted this pure devotee should also be glorified. So let Krishna decide. We should not be behind our fame and name. Yes, that is very important. Please. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే
ఒక చిన్న పాస్ టైము. అర్జుని యొక్క రథం పైన హనుమంతుడు ఉంటాడు కదా, అది సాక్షాత్ అర్జునుడే హనుమంతుడిని రిక్వెస్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎప్పుడు జరిగింది ఇదంతా? ఆ కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరగక ముందు, ఆ సంసిద్ధమయ్యే ముందు ఇది జరిగిందనమాట. అంటే ఎప్పుడు అర్జునుడైతే నేను యుద్ధం చేయలేను, ఎదురున్నటువంటి నా అన్నదమ్ములు, నా గురువులు వాళ్ళు చంపడం నా వల్ల కాదు, ఇలా చెప్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో హనుమంతుడు చెప్తాడంట కృష్ణుడికి, ఆ కృష్ణ, మీరు నాకు జస్ట్ ఒక్కసారి సూచన ఇస్తే చాలు, నా యొక్క వాయుధ్వనితోనే వాళ్ళందరినీ చంపేస్తాను. మీరు ఒక్కసారి నాకు జస్ట్ ఇవ్వండి, సలహా ఇవ్వండి చాలు, మీరు జస్ట్ సూచన ఇవ్వండి, నేను చంపేస్తానంటే అప్పుడు కృష్ణుడు అంటారంట, లేదు, త్రేతాయుగంలో నేను నీకిచ్చాను, ప్రతి ఒక్కరూ, నీకు ఆ కీర్తి దక్కింది, త్రేతాయుగంలో హనుమంతుడికి కీర్తి దక్కింది, కానీ ఇక్కడ ద్వాపరయంలో అదే కీర్తి నేను అర్జున్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. నువ్వు చేసింది ఒకటే ఒకటి, అర్జున్ యొక్క రథం పైన మాత్రం నువ్వు ఉండు చాలు, నువ్వు నిల్చు చాలు అని చెప్పానంట. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు కృష్ణుడు డిసైడ్ చేస్తారంట ఎవరికి ఆ కీర్తిని ఇవ్వాలి అనేది. ఆ, భగవంతుడు నిర్ణయిస్తారనమాట. ఏ విధంగా అయితే త్రేతాయుగంలో హనుమంతుడిని అందరూ కీర్తించారో, అదే యుగంగా ద్వాపర యుగంలో అర్జునికి అదే కీర్తి భగవంతుడు ఇచ్చామట. సో రామచంద్రునికి హనుమంతుని మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో, అంతే ప్రేమ కృష్ణార్జున మధ్య కూడా ఉందన్నమాట. ఇటువంటి వ్యత్యాసమే లేదు అని చెప్తున్నా. సో భగవంతుడు డిసైడ్ చేస్తారనమాట. ఆయన నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఎవరికి నేను కీర్తి ఇవ్వాలి, నా భక్తులకి ఏ టైంలో ఏ సందర్భంలో వాళ్ళకు కీర్తిని ఇవ్వాలి అని అంటారనమాట. అర్జునుడు హనుమంతుడు చెప్తారంట, కృష్ణుడు నువ్వు పైన ఉండు, అకస్మాత్ ఏదన్నా చిన్న చిన్న బాణాలు వస్తే వాటిని నువ్వు ఆపడానికి, నిరోధించడానికి ప్రయత్నం చేసి అర్జున్ని రక్షిస్తూ ఉండు. ఆయన కీర్తి కలగాలి, ఆయనకు మంచి వ్యక్తిగా, అందరికి పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందాలి అని చెప్తారనమాట. ఎస్ బ్రో. Yes. So we should not be envious if somebody is progressing in their spiritual life, you know, because that is Krishna's decision. We should not be envious if some devotee, some neophyte devotee is getting some good positions, you know. So that is Krishna's decision. If we are sincere, one day will come where Krishna also selects us for that position. So we should understand that things. Okay? This is very important. Huh? So the conclusion here is that we should be very gentle-hearted in our sadhana. We should always have proper mood in our sadhana, just like Arjuna is having compassion, daya for Draupadi. At the same time, he is duty bound also. So don't be just, what you call, mm, what is that word? You should not be always sensitive. You should also be duty bound. Affections, of course, there should be affections and feelings and all, but still we should not forget our duties, that we have to chant particular at this time, we have to finish our rounds. At the same time, for Harinam, we should be very affectionate. We should attract Krishna's name. So that will come when we hear from pure devotees. So uh, chanting is not just a formal act; it is a living act. So the moods and affection has to be there while chanting. That there is no doubt. Okay? ఎస్ బ్రో. సో మనము భక్తి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల భక్తులను చూసి మనము ద్వేషాన్ని పెంచుకోకూడదు అనమాట. అయ్యో వాళ్ళు కొత్త భక్తులే, వాళ్ళు ఇంత త్వరగా భక్తిలో పురోగతి చెందుతున్నారే, అలాంటి ద్వేషం అనేది ఎప్పుడు కూడా భక్తుడికి ఉండకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే ఏ భక్తుడికైనా ఏదైనా ఒక అధికారం కావచ్చు, ఒక సేవ మటుకు ఇస్తున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అది కృష్ణుని యొక్క ప్రీత్యర్థం, ఆయన యొక్క దేశం, ఆయన యొక్క ఆనందం ప్రకారము వారికి ఆ యొక్క సేవలు అందజేశారని భావనలు ఉండాలి తప్ప
మనం వారి మీద ద్వేషం మెచ్చుకోదు. ఎప్పుడైతే భక్తులు సిన్సియర్ గా తన యొక్క ఇచ్చినట్టు సేవా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారో అప్పుడు వారికి కూడా కృష్ణుడు ఆనందపడితే కృష్ణుడు ఇవ్వాలనుకుంటే వారికి కూడా ఆ బాధ్యతలు ఇవ్వచ్చు. అంతే తప్ప మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతర భక్తుల మీద ద్వేషాన్ని పెంచుకోకూడదు. అది మనకి ఈ శ్లోకం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకోటి, మన సాధన అనేది ఎప్పుడు కూడా చక్కగా ఉండాలన్నమాట. ప్రాపర్ మూడ్ లో మనం ఈ రోజు చేయాలి, నేను 16 మాలలు కంప్లీట్ చేయాలి అనే భావంతో ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా దయాగుణంతో ఉండాలి. అదేవిధంగా మన కర్తవ్యాన్ని, మన డ్యూటీలను ఎప్పుడు కూడా మనము విస్మరించకూడదు. మన భక్తి జీవితంలో దయతో కూడి ఉండాలి. అదేవిధంగా మన కర్తవ్యాలను చక్కగా నిర్వర్తించాలి. కర్తవ్యాలను చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ మన పనులు మనం చేసుకుంటూ మనం ఏం చేయాలి, 16 మాలలు కంప్లీట్ చేసుకోవడము, తర్వాత కొంతసేపు మనము భగవద్గీత భాగవతం చదవడము, తర్వాత శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు కూడా మనం హరినామం మీద ప్రేమను పెంచుకుంటూ పోవాలి తప్ప తగ్గించుకోకూడదు, ఉండకూడదు. అవన్నీ ఎలా వస్తాయి, ఎప్పుడైతే మనము శుద్ధ భక్తుల ద్వారా ఈ యొక్క సత్సంగాలు విన్నప్పుడు, భగవద్గీత భాగవతాలు విన్నప్పుడు మనకి అలాంటి భావములు అనేది పెరుగుతాయి అని చెప్తున్నాను అనమాట. చాంటింగ్ అనేది చాలా చాలా ప్రధానమైనది మన భక్తి జీవితంలో అనేది, చాలా ప్రధానమైనది. ది లివింగ్ యాక్ట్ అని చెప్పారు కదా ప్రభు. సో అది చాంటింగ్ అనేది మనము విస్మరించకూడదు అని మనకి తెలియజేశారు. So this one verse gives our sadhana formula. Soft heart, chant with feelings. First is, let your heart be soft. You should chant with feelings. Second is strong discipline. Uh, there should be fixed daily practice. We should be strong disciplined, just like Arjuna. He also has soft-hearted for Draupadi. So for feelings, of course, there should be feelings while chanting. First is soft-hearted. Second is strong discipline. Make your fixed rounds daily. With concentration, chant it properly. Third is that you should also be dependent on Krishna. So while chanting, there should be prayerful mood. Pray for Krishna. So dependence on Krishna, that is third. And fourth is that one should take shelter of a devotee. Just like Arjuna has taken shelter of Hanuman. Take shelter of pure devotees. So this verse actually sets this sadhana formula, or this is a complete thing, This four thing one should, keep in mind: soft heart, strong discipline, dependence on Krishna, then shelter of pure devotee. This is very important. If we are only emotional while chanting, then we become very weak. Or if we are only mechanically chanting, then that chanting becomes dry. So, soft heart with a strong backbone guided by Krishna should be there. This is very important. Yadatra saushtham kinchit tat sarvam guruvo vaishnav prasadat yad asaushtham tad sarvam mama dosha eva. So whatever was pleasing to your heart, that credit should go to Vaishnavas, Guru Janas, my Shiksha Gurus, my Diksha Guru, Prabhupada, and my Parampara. Whatever faults are there, they are totally mine. Hare Krishna. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanand. Hare సో Hare. చివరిగా మనకి 4 ముఖ్యమైన సందేశాలు ఇచ్చారు. సో అందరూ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి మన యొక్క సాధన ఖచ్చితంగా బాగా క్రమంగా వెళ్ళాలంటే 4 రకాలైనటువంటి ఉపదేశాలు మనకు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఫార్ములా లాంటివి. ఒకటి వచ్చేసి చాంటింగ్ విత్ ఫీలింగ్. ఒక మంచి భావంతో, మంచి హృదయంతో, సాఫ్ట్ హార్ట్ తో, మంచి భావంతో మనం ఎప్పుడు చేయాలి, భగవంతుడి నామాన్ని మనము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేయాలి. ఇంకోటి ఏంది, స్ట్రాంగ్ డిసిప్లిన్, మంచి నియంత్రణ ఉండాలి. మనం ప్రతి నిత్యము ఇన్ని మాలలు నేను చేయాలి, ఈ టైంలో చేయాలి అని ఏం చేయాలి, మనము ఒక డిసిప్లిన్ గా మన జీవితాన్ని మనం మలుచుకోవాలి. ఈ టైంలో నేను పడుకున్నట్టయితే నేను ఈ టైంలో నేను త్వరగా లేచి త్వరగా నేను నా యొక్క మాలలను చేయవచ్చు, అర్లీ మార్నింగ్ లో సత్వగుణంలో చేయవచ్చు అనే భావన. ఇంకోటి మూడోది ఏంటి, డిపెండ్స్ ఆన్ కృష్ణ. మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడాలి, మన కృష్ణుని మీద ఆధారపడి ఒక ప్రార్థన భావంతో, ప్రేయర్ఫుల్ మూడ్ మనము
భగవంతుని నామాన్ని మనము స్మరణ చేయాలి. ఇంకోటి లాస్ట్ అని అంటే షెల్టర్ విత్ డివోటీస్. ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే అర్జునుడు శుద్ధ భక్తులతో హనుమంతుని ఆశ్రయించారో మనం కూడా ఏం చేయాలి, భక్తుల్ని ఆశ్రయించి మన యొక్క భక్తి జీవితం పురోగతి పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఈ విధంగా 4 విషయాలలో మనం ఎప్పుడైతే ఫోకస్ చేసినట్లయితే మన యొక్క సాధన అనేది చాలా చక్కగా ఉంటుంది. చాంటింగ్ విత్ ఫీలింగ్స్, స్ట్రాంగ్ డిసిప్లైన్, డిపెండ్స్ ఆన్ కృష్ణ అండ్ షెల్టర్ విత్ వైష్ణవాస్ ఆర్ డివోటీస్. ఓకే, ఈ 4 విషయాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే మన భక్తి జీవితం అనేది బాగుంటుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఎమోషనల్ గాను లేకపోతే మెకానికల్ గాను మనము మన యొక్క జపం చేయకూడదు అనమాట. అవి ఏమవుతుందంటే మనల్ని చాలా కించపరుస్తాయి. తర్వాత ఆ భక్తి అనేది డ్రై అయిపోతుంది అనమాట, ఏమీ లేకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఈ 4 విషయాలు ఫోకస్ చేసినట్టయితే మన భక్తి జీవితం అనేది చాలా చక్కగా ఉంటుంది. మనకి ఎంతో ఆనందంగా మనము భగవత్ సేవలు మనం అందరూ కూడా ఉండవచ్చు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వండర్ఫుల్ క్లాస్. Any questions, please? Hare Krishna ji, Dandavat Pranam. Yes, Prabhu, sir. can you elaborate this one, Prabhu, that point number 1, which last one, soft heart with the chanting with feelings. The chanting with feelings means, can you elaborate, Prabhu? Chanting with feelings means always submerged in Krishna's pastimes. Of course, that is little higher. Chanting with feelings means you want to see Krishna, want to associate with Krishna. Since so long, since time immemorial, I have been separated from this divine association. So that kind of feelings has to be there. Because if we don't have that feeling, then we are bound to inclined in this material world. Then we'll hanker for material things. Prabhu, also understand like while chanting, I understand another point like I am your servant. I wanted to chant for your pleasure. Yes. And these also feelings, Prabhu? Yes, obviously. Okay. Yes, obviously. Another question, Prabhu. Here you mentioned don't take decisions on your own. I mean to say sometimes authority is not around, unable to reach authority. Then that time, What? no, I missed it. don't take decisions on your own. Ah. On this line, sometimes we are unable to reach authority on phone or physically. That time, if we submit our decisions, what we are planning to the Guru and Gauranga in the mind, will it be acceptable, Prabhu? So no, if you're not able to reach to the authority, then you can reach through someone. Just like Indra was not able, after offending the Brijvasis, Indra was very ashamed of how can I reach to Krishna. So he took the media of Surabhi cow. He put her forward. Please, I am not able to directly approach. If you are there, Krishna will be pleased, then and he will not think what I have offended. When he sees you, when Krishna sees pure devotees, he forgets everything, what devotee is offended and all. So he may forget my offenses. So please, you be in front and you tell Krishna, you approach Krishna on behalf of me. So he have taken shelter of Surabhi cow. So in this way, if we are not able to reach to our authorities, there should be some media by whom that authority is pleased. So would it mean like any close devotee friend, you mean to say, Prabhu? If any devotee friend who is friend of both. Okay. So that may work a very nice media. Why Don't take a friend of yours who is against that person. No. Okay. Yeah. Got it. So we have to see that who is that person who can be, media work very nicely in between me and that authority. Okay. So it's like that. Okay, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Is it clear, Manoranjan Prabhu? Yeah, I think I need to. Because these points are very, very sensitive and They are sensitive. Yes, obviously. We can discuss personally sometime. Yes, please.
Thank you, Prabhu. It was a very wonderful class, though the purport is not there. You have taken us to travel all 1 hour plus actually. I'll go this to you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. It is material decision or spiritual decision? Just Spiritual decision. My question around spiritual decision, Prabhu. okay. Okay. Hare Krishna. No, this can work for material also. If you have some conflicts with your boss, then there should be your friend who is the mediator with your boss and you. Very nice friend. So that can be solved. But that is a formula actually. That is a formula. You cannot just take your friend who even that friend is also against boss and the boss is not liking, and so he'll not double like you. He'll be unlike you then. There should be a mediator who is a very intelligent, having all sources of knowledge, who can put very softly in front of that authority, and of course also agreeing both mistakes and this also. He should know that things properly. Prabhu, Yes. I think as a side question, Prabhu, not related to the sloka. If no other devotees have a question, I like to take this question actually. Yeah, sure. Any other devotees have a questions, please rise up or speak up actually. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా లేకపోతే సందేహాలు ఉన్నా ఏమైనా ఆ పాయింట్స్ అడగండి, లేకపోతే నా క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. Okay, you can speak. No Yeah, problem. Prabhu, You can I connect. think recently with your pastimes glories of Jagannath, we visited and we came back safely. There you mentioned don't take darshan of Jagannath in the evening. That is our instruction of Chaitanya Mahaprabhu. Man, like that time, Prabhu, can you analyze that? Can you share the timings, Prabhu? Man, evening or don't take darshan in the evening, like after sunset, you mean to say? Evening in the sense, not don't take darshan in the night, because we are Gaudiyas, we are devotees of Srimati Radharani. See, these are moods, my moods, which I have developed by reading Chaitanya Charitamrita. Your moods can be different, moods can be different, but what I have read in Chaitanya Charitamrita, following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, he was not taking darshan of Jagannath in the night. The reason was that he is in the mood of Radha, and obviously, suppose a wife may think that my husband is with somebody else, and how can I see that? He's in Dwarka. Krishna is in Dwarka with his queens, with his brother, with his sister, and he is enjoying the household life there. Why should I, see him in the night? He must be with his queens and all, which I, personally, Radha must get, she must be getting hurted. My Krishna is, he's with somebody else. So that mood is there. So in the night, and Krishna used to take darshan in daytime, and that also from very far distance, so that his pastimes should not get disturbed. The moods should not get disturbed. Immediately, if Krishna sees Radha there, then his whole household moods, they get disturbed. So Radha personally doesn't wanted that. She wants to take his darshan. She cannot live without him, but still he wants that he should be happy, he should be satisfied. That's what it is. Thank you, Prabhuji. Thank you. Thanks a lot for clarifying. I hope And, this satisfies your this. yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, But Prabhu. still, what this is not, it is my personal, what I have come through Chaitanya Charitamrita. You can also go through Chaitanya Charitamrita and you can develop your moods without disturbing anybody. Yeah, understood, Prabhu. It's clear. And thank you for sharing on the personal front also. It's really helpful, actually, how we should learn. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.
Hare Krishna Prabhu, just adding to this, so when Krishna is in Gundicha Mandir, he is coming to Vrindavan. In that time, we can take, right? Yeah, you can go Pandi. there. Yeah, you can go there. That time we can take because Yeah. he's in Vrindavan. Yes, yes. You can go in This is the our Gundicha time. Mandir and yes. Yeah. Yes. Yes. Thank you. Hare Yes. Krishna. Is it clear? Should I leave the meeting?